राखिकन त्यसलाई रन गरेर हेरेको थियो है सो अब जुन हामीले चाहिँ एप्लिकेसन चलायौँ त्यो चाहिँ अब ASP.NET को सर्भर कन्ट्रोल्सहरू है एज अ पार्ट अफ फिचर्स त्यो कुराहरू हामीले अब हेर्दै पनि जाउँला के पाउँछ के हुन्छ र यसको इम्प्रुभमेन्ट हामीले हेर्दै जाने हो कि फर्स्टमा आउँदाखेरि उसले क्लासिक ASP-लाई नै कन्भर्ट गर्यो ASP.NET बनायो त्यसपछि ASP.NET को अर्को फर्दर इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ ASP.NET MVC-मा लग्यो कि फेरि त्यसपछिको अहिलेको लेटेस्ट इम्प्रुभमेन्ट भनेको चाहिँ ASP.NET चाहिँ MVC कोरमा चाहिँ लगेको छ सो अ बिट अबाउट द हिस्ट्री फर ASP.NET भयो है so this one ASP.NET you can refer this as the first web application platform designed for .NET framework so जुन चाहिँ माइक्रोसफ्टले नै बनायो which is the successor for their own classic ASP so it stands for active server pages so with version 1.0 version 1 आएको पनि धेरै भएको छैन it was in just 2002 so when you just think it's just 18 years so after this अब यसमा चाहिँ थुप्रै इम्प्रुभमेन्टहरु चाहिँ उले गर्दै लगेको छ है so with this also at that time developers can go for the web application web services classic ASP आउँदाखेरि पनि web services को कुराहरु त आइ नै सकेको छ है So what's the difference with .NET and ASP.NET? .NET भनेर हामीले चाहिँ previous unit 1 मा हेरिसकेकै कुरा छ so these are the list of differences so this one a software development framework for the .NET so this is the framework platform that you can use to develop Windows web or the server based application and also okay web services based application so what is the difference with this okay ASP.NET .NET मै अगाडि ASP मा त थपेको जस्तो देखिन्छ यहाँ so this is the tool that you can use to develop your web sites or the web application you can say next one with .NET see server side client side application we can develop with this .NET framework so .NET framework is the base you can say on top of your .NET framework, you can deploy whatever your Windows application or the ASP.NET based application that you have developed. So with this, okay, server-side application हामीले चाहिँ बनाउन सक्छौं with ASP.NET and should be run on top of your .NET framework. So next one, okay, for the Windows platform, when you just think business applications you can make with .NET okay with ASP.NET किन चाहियो भन्दा वेब सँग रिलेटेड वेबसाइट वेब एप्लिकेसन वेब सर्भिसेस सँग रिलेटेड केही कुरा बनाउनु पर्यो भने चाहिँ ASP.NET यही पोइन्टमै फोकस गरेको छ next one for the .NET see this programming is done using language and for this there is one common intermediate language compiler भन्नुको मतलब चाहिँ मैले जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा बनाए पनि उले एउटा अल्टिमेटली उसको इन्टरमिडिएट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ कन्भर्ट गर्छ व्हाटएभर C#, VB, J#, F# जुनमा बनाए पनि यसमा कन्भर्ट गर्ने काम चाहिँ यो .NET नै गर्छ है so for ASP.NET this program can be done using .NET compliant languages so this is the difference okay then what is .NET Core so this is something new introduced on your .NET framework okay so this is one of the development platform from the Microsoft again for their further improvement on their .NET framework or you can say ASP.NET so why this is evolved because they are looking for some cross-platform framework so that when you have developed your application, you can deploy on any of the platform, irrespective of any of your OS platform. Okay. So previously it was just run on Windows. मैले चाहिँ ASP.NET अथवा ASP.NET MVC मा बनायो भने मैले डिप्लोय गर्न सक्ने भनेको चाहिँ विन्डोजमा मात्रै हुन्थ्यो डिपेन्डेन्सी थियो है त्यसको मतलब सो लेटर अन विथ दिस .NET कोरमा चाहिँ मैले कुनै एप्लिकेसन बनाए भने मैले चाहिँ विन्डोजमै गर्नुपर्छ भन्ने छैन you can go for Mac OS similarly Linux operating system so there are so many choice and still with this also you can develop
so many variety of applications, whether it's a mobile application or desktop, web, cloud, IoT, machine learning, AI things, okay, microservices, web services, and other gaming software applications you can develop with this .NET Core. So .NET Core, you can refer this as a modular, lightweight, fast, cross-platform framework. They have introduced, and you can also go with the same. Next one, see, for this, you can just get this from NuGet packages. NuGet package is offered by your Visual Studio, where you can just search and type for your required packages, and you can download and install them being on your Visual Studio. So with this, okay, .NET Core, this also offers the better performance with speed, with reduced in memory. This means better memory management, and it's also easy to manage when you develop and deploy. So characteristics, I mean, one by one, if you just want to discuss, I have listed some of the few things. Okay, open source framework. So this is open source maintained by Microsoft, and this is available with Git on the this license, right? MIT and Apache 2 license. So this is a .NET Core. It's a .NET Foundation project. So next characteristics of the feature is cross-platform. Cross-platform means you can run the application that you develop in .NET Core on either Windows, Mac OS, Linux को जुनसुकै OS मा पनि हामी run गर्न चाहिँ सक्छौँ. And while deploying this, your code will provide you the same result irrespective of any platform. Next one is consistent across architectures. Whatever will be the architecture, okay? Yeah, CPU architecture, then either x64 or 86 or ARM, त्यो सबैमा execute हुँदाखेरि their behavior will be same. Next one is a wide range of application, means you can develop various type of application that can be suitable for your mobile, okay, desktop, web applications. So this point is again from the previous slide. Next one is multiple language support. So multiple language support, when you talk, right now we are just going with C#, so still it can support VB.NET, F#, J#, and other, it's 11 programming languages that your Microsoft have developed, and still more than 60 other programming languages it supports. And your IDE can be, the best thing you can go is with the Visual Studio 17 or 19. Still you can go with Visual Studio Code, Sublime Text, VIM, etc. So our choice will be Visual Studio. Okay, modular architecture. So for this also it provides with NuGet packages. So anything if you require, you can get your packages download from this NuGet installer. Okay, so just search whatever package you require, then you can instantly install them for your project. So next one is CLI tool. So CLI is command line interface tools. This one is also provided to you for the development and for the integration with the application. Next point is flexible deployment. This means your deployment you can do with a variety of things. Okay, still it also depends on your user need, and it also provides something more with the Dockers and the containers while you are going to deploy on some of your platforms, OS platforms. Next one is with the compatibility. Okay, so this one is also compatible with .NET Framework and Mono APIs. So which one is referred as one of the .NET standard specification. So this is a history about your .NET Core. Okay, from 2000 and VS 2017 it was introduced. Okay, this is the latest you can refer. Okay, so the first one I have referred from 1.x. Okay, so it's on 1.1.13, and it's available from your Visual Studio 2017.
Okay, so release date is on 14th this and 2019. So it's not so long, right? Then 2.x, 3.x. So the stable one is 3.1 that you have with Visual Studio 2019. So with .NET 5 version, okay, it's currently on preview one, and it's also available with the Visual Studio 19. Okay, so this is the actual versions. So some components about your .NET Core. Okay, with .NET Core, we will have this component. One is CLI tool, other is Roslyn. Next one is Core FX. So Core FX is the set of framework libraries for your .NET Core application. Next one is Core CLR. CLR, same thing, common runtime, common language runtime. So for this, it's core CLR. Okay, similarly for the core application, it's a core FX. That FX refers to the framework libraries. Okay, this Roslyn is the language compiler. So this is for C# and Visual Basic. Okay, so while you are going to deploy this, you will have some folder in your exe or DLL folder. You can find this with the name Roslyn. Next one is CLI tools. Okay, this one you can use for development and further deployment. See, because of this, okay, Mono, we are having the feature of cross-platform framework. So it's available on all the OS, okay, Windows, Mac OS, Linux, and any other. So it was first designed as an open source implementation. So this Mono, okay, so for targeting for the .NET framework on Linux. This means they first look for the Linux to deploy their application developed in .NET, okay, platforms. So Mono, you can refer this simply as .NET, okay, which is bundled with your C programming language. And it also offers a high level of portability. Next one is, for example, let's say some game engine, Unity game engine. Let's say if they refer C# as a cross-platform approach of creating some game video development. So in this, okay, language design, C# will just go with a common language, intermediate language, and this will be compiled to some native or the mission code language later, so that you can deploy this on your virtual machines. Okay, your native code will be faster, less portable, you can refer, and this will be run on your virtual machine, which is okay slower but more portable. So this is the concept behind the thing. Okay, next one is it provides some way or some means to compile and run your C# programs. And this is similar to your .NET framework. Same thing from your previous point. So with the frameworks thing, what is ASP.NET, what is .NET Core, and how they are deployed. Okay, so what about the Mono? So now we will just discuss about the ASP.NET Web Forms. So this is a web application provided by your Visual Studio itself. Okay, you just need to choose which application you want to develop. Just choose ASP.NET Web Forms. It will give you some of the basic forms. It will give you CSS thing. It will give you JavaScript codes. Okay, everything will be given to you in the particular web form projects. So still your web forms that can be divided into this ASP.NET MVC, ASP.NET web pages, or the web pages, or ASP.NET single pages. Okay. Web forms means you will be given with some of the web components tools that you can present them in your web pages. So that can be either your HTML tags, HTML controls, or that can be your server-side code, or that can be your client-side scripts or the client-side codes. So this way,
it will give you with some options that you can render on your web pages or the web applications. So whenever user request, let's say you created some page, you created some web applications, you will host somewhere, right? Or maybe you just run your page on your Visual Studio. So while loading your pages on the browser, this means you are sending requests to your server. With Visual Studio, you will be running IIS Express. Okay, you do not need to host and run while development on the particular web server. So it will give you some local IIS Express engine. Or on top of this, your application or your web pages will run. So this means whatever you are loading in your browser, this is like you are sending requests to that particular server for the particular page. Okay, so that will be compiled, that will be executed on your server side, and on the basis of your request query, it gives you with your pages, it gives you with whatever you have asked for the data. Okay. So ASP.NET Web Forms, you can find this with any browser, or the client device means a client may be using browser on their mobile phones. Okay, so for this, we can go with Visual Studio ID, and the very simple thing that you can do is drag and drop for the server controls or any of the controls that is provided to you with the toolbox in Visual Studio at the left section. So for each of these controls, we can set properties, we can call their methods, we can trigger some events for the controls that you have in your pages. So this means with all the provided methods, properties, events, we are going to change the look and feel, behavior, and the action events on the pages. So for this, okay, ASP.NET, we generally go to create dynamic web pages or the dynamic websites. So some of the features, if we just talk about ASP.NET Web Forms, okay, the first one at that time, why they are popular is because of this server controls. Okay, with these server controls, we can have buttons, text box, okay, so password field, login box, data list, even grids. So these are some of the other advanced control. Even the calendar, okay, just go with drag and drop. You can have all set of controls that you need for showing in your pages. Okay. Next one is the concept of master pages. Master page means, say, if you just want to have some standard layout and it's uniform for all of your pages, then you can create a master page. So one master page, when you just create a project, it is already given to you. Okay. So on that provided master page, you can create your standard uniform layout for the page. That means your header part will be fixed, menu part will be fixed, maybe in some cases left part or the bottom part will be fixed. You can define this part on the master page, and something, let's say middle section of the content will be changed, and that will be your content page. So this is something very popular with this ASP.NET Web Forms. Okay, with the master page, we can achieve this. Next one is working with data. Working with data is simple because of ADO.NET offered by ASP.NET. Okay, so with ADO.NET, we can go with a crude operation, database operation thing to store, okay, retrieve and display your data. And for those data, we can display on some UI components like tables, okay, text box, any other drop downs, whichever control you feel like comfortable. Okay, we can load those data on that particular controls. So next one is client script and client framework.
Still with server-side controls of these pages, we can use client-side functionality, let's say JavaScript, okay, jQuery, Ajax, and other thing also we can just use on our ASP.NET form pages. Next one is routing. We can define our routing pages or the URL simply on this ASP.NET websites or the application. So while defining this URL means your search engine will, okay, it's better for them to read SEO-friendly URLs. So this will also impact on your search engine point of view. So this is about the routing. Okay, next one is state management. State management means you need to keep track of the state of your user actions, user data in your application. So this is offered by state management. This can be done on both way, either on the server side or on the client side. Okay. So this means state management is easy because it's provided with your ASP.NET control itself. Next feature is the security feature. Okay, so with this, we can develop secure applications, and we can also prevent with some of the security threats for the applications that you develop with ASP.NET web forms. So next one is about the performance. For the performance, we can think about the state management, okay, data access, and application configuration, loading, and efficient code management. This is offered by your ASP.NET applications. Next one is internalization. Okay, so internalization. Some example is if you just want to, let's say, create multi. Hello. अलि स्लोली जाम न, अलि फास्ट गयो जस्तो लाग्यो, अलि थोरै बुझ्न गाह्रो ए हुन्छ हुन्छ मलाई सोधै हुन्छ है त्यो भयो भनेदेखि चाहिँ भयो। योभन्दा अगाडिको स्लाइडबाट जाम न। ए ल हुन्छ ल यसमा केही छ भने सोधे हुन्छ हुन्छ। Okay, if you still want to go with examples, okay, we can still talk with this. Features देखिन हो features देखिन जाने हो हजुर सर। ल यहीबाट जाउँ है त ल सर्भर कन्ट्रोल्स भनेको सिम्पली मैले भिजुअल स्टुडियोबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्छु कि मैले देखाउँदै जाउँ हुन्छ हुन्छ सर। कुन कुरा कता कता छ भन्ने कुरा मैले देखाएँ भनेदेखि अझ सजिलो होला। हजुर। वेब एप भनेर बनाएको छ। Last time हामीले जुन टुलबक्सबाट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्यो, so that is your server controls. ओके, यो प्रोजेक्टमा चाहिँ मास्टर पेज भन्ने यहाँ छ है। अघि त मैले जुन मास्टर पेजको कुरा गरेँ, sites.master, मैले मास्टर पेज भनेको चाहिँ मेरो पेजको लेआउट चाहिँ कस्तो बनाउने, कसरी मैले फिक्स गर्ने, युनिफर्म बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ डिफाइन गर्छु है site.master मा। सो दिस इज नथिङ, जस्तै एचटिएमएल कोड जस्तै नै हामीले देखिरहेको छ। कतै कतै अब ASP.NET को सर्भर साइड स्क्रिप्ट अथवा कोडहरू चाहिँ देखिन्छ। ओके,
सो दिस पार्ट एभ्रिथिङ मैले सिएसएस जेएस लोड गर्ने सबै काम मास्टर पेजमै गर्छु है। हेडर सेक्सनहरू सबै मैले यिनै राख्छु। ओन्ली थिङ इज चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ एएसपी कन्टेन्ट प्लेस होल्डर भन्ने चाहिँ मेन कन्टेन्ट भन्ने चाहिँ राख्छु कि यो मेन कन्टेन्ट भनेको चाहिँ मेरो कुनै कन्टेन्ट पेज अथवा चाइल्ड पेज मैले बनाएँ भनेदेखि एक्ज्याक्टली त्यहाँ भएको कन्टेन्ट चाहिँ यता आएर चाहिँ बस्छ, अथवा कन्टेन्ट पेजले चाहिँ मास्टर पेजको युज गर्छ, उसको कन्टेन्ट चाहिँ यता चाहिँ उसले चाहिँ राख्छ अथवा यता चाहिँ म्यानेज हुन्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो कि। सो दिस इज द कन्सेप्ट विथ मास्टर पेज। अब जस्तै मैले कुनै एउटा पेजमा गएँ, चाइल्ड पेजमा गएर डिजाइनमा गएर हेरेँ भनेदेखि चाहिँ मेरो सबै कुरा लोडिङ मास्टर पेज भन्ने है। मास्टर पेजकै लेआउट लिन्छ र आफ्नो कन्टेन्ट चाहिँ ओन्ली मैले यो माथिको चलाउनै पाउँदैन कि, मास्टर पेजबाटै आइरहेको छ यो हेडर पार्ट मेन्यु पार्ट सबै होइन। जस्ट मैले यहाँ मात्र चलाउन सक्छु कि यो मेन कन्टेन्टभित्रको यो पार्टलाई मात्रै। यो भयो मेरो मास्टर पेजको कन्सेप्ट है। सपोज म यहाँ गएँ भनेदेखि यो टुलबक्सहरू आइरहेको छ, यो भनेको सबै मेरो कन्ट्रोल्सहरू भयो, वेब कन्ट्रोल्स यु क्यान से स्ट्यान्डर्ड भन्नेमा चाहिँ सर्भर साइड कन्ट्रोल्सहरू छ है। अर्को भनेको डेटा भन्नेमा चाहिँ मैले अब डेटा ल्याइसकेपछि त्यो डेटालाई रेन्डर गर्नको लागि कन्ट्रोल्सहरू उसले मलाई दिएको छ इन फर्म अफ डेटा लिस्ट, त्यस्तै गरी फर्म भ्यू, ग्रिड भ्यू, लिस्ट भ्यू भनेर चाहिँ यसरी मलाई दिएको छ कि। अनि अर्को भनेको भ्यालिडेसनको लागि पनि सर्भर साइड कन्ट्रोलै छ। भ्यालिडेसनको लागि पनि एक लाइन कोड नलेखिकन यहाँ सकिन्छ कि, जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने त्यो फिल्डलाई चाहिँ मैले यो एक्सप्रेसनसँग चाहिँ रिक्वायर्ड फिल्ड भ्यालिडेटर अथवा रेगुलर एक्सप्रेसन फिल्ड भ्यालिडेटरमा मैले बाइन्ड गर्दै पनि पुग्छ। द्याट विल डु द रेस्ट अफ द थिङ। सिमिलरली लगइन नेभिगेसनको लागि पनि होइन, ट्री स्ट्रक्चर, साइट म्याप पाथ, मेन्युहरू मैले बनाउनु पऱ्यो भने जस्ट ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर मैले यसरी चाहिँ लान सक्छु कि। दिस विल गिभ यु द स्ट्रक्चर। अब यहाँ गएर मैले अटो फर्मेट गर्ने, स्ट्रक्चरहरू लिने, यो सबै मैले गर्न सक्छु कि। सो दिस थिङ ट्री स्ट्रक्चरलाई पनि मैले यसै गरी मिलाउन सक्छु है। मैले यो कन्ट्रोलै आउँछ, हामीले यो कन्ट्रोललाई नै चलाउँदै जाने हो कि। नेक्स्ट भने चाहिँ मलाई लगइन चाहियो भने लगइन चाहिँ मैले त्यो राखेर चल्नै पर्दैन कि, सिधै लगइन बक्सै ल्याउन सक्छु होइन। कस्तो चाहिन्छ अब यसलाई पनि आफ्नै सिएसएसले चाहिँ मैले मेन्टेन गर्न सक्छु कि। सर यो लगइनमा सेसन अटो लोड हुन्छ कि हुन्छ? सेसनलाई त हामीले म्यानेज गर्नु पर्यो। सेसनको फिचर यसले दिन्छ होइन। हामीले चाहिँ अब सेसन चाहिँ डेटा लिइसकेपछि त्यसलाई सेसन भन्ने मैले उसमा त राख्नु पर्यो नि त होइन। अब भ्याल्यु लिनु पर्यो भने लगइन बक्स वान डट युजर नेम, लगइन बक्स वान, लगइन वान डट पासवर्ड गरेर मैले लिन सक्छु। प्रोपर्टिज गयो भने नि यसको थुप्रै प्रोपर्टिजहरू हुन्छ। यो प्रोपर्टिजमा हाइट विथहरू सेलेक्ट गर्ने होइन, पासवर्ड रिकभरी युआरएल कुन राख्ने, यो कुराहरू हामीले चाहिँ डिफाइन गर्न सक्छौँ कि। ठिक छ। बटनको टेक्स्टमा के राख्ने यिनीहरू चाहिँ हामी चेन्ज गर्दै जान सक्छौँ। लगइन एटेम्प सक्सेस भएन भने फेलर टेक्स्ट के देखाउने होइन। सो दिस थिङ वी क्यान डिफाइन विथ दिस लगइन बक्स। सो नेक्स्ट वान इज सिम्पली एचटिएमएल कन्ट्रोल्स पनि मलाई चाहियो भने एचटिएमएल कन्ट्रोल्स पनि हामी ल्याउन सक्छौँ होइन। सी सोर्स पनि उसले के जेनेरेट गरिरहेको छ यो पनि हेर्दा राम्रो, सिम्पल है। एचटिएमएल कन्ट्रोल अघि मैले ल्याएकोबाट पनि उसले कन्ट्रोलबाट पनि उसले कोड चाहिँ जेनेरेट गरेकै हुन्छ। सपोज मैले स्प्लिट गरेँ भनेदेखि यसको लागि मैले जाँदाखेरि लगइन बक्स भन्ने चाहिँ आएको छ यहाँ चाहिँ, यसले चाहिँ यसरी कन्ट्रोल चाहिँ बनाउँछ। रन एट सर्भर, सर्भर कन्ट्रोल हो भनेदेखि रन एट इक्वल्स टु सर्भर चाहिँ आउँछ कि। यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्यो। आइदर मैले कोडमा हटाउँ, यहाँबाट पनि हट्छ होइन, यहाँबाट हटाउँ कोडबाट पनि हट्छ कि। सो अन दिस मोडल ASP.NET ले चाहिँ काम गर्छ। ठिक छ है। सो यही भन्न खोजेको होला सर्भर कन्ट्रोल्स र मास्टर पेजेसले वर्किङ विथ डेटाले चाहिँ भन्न खोजेको ADO.NET। अनि यो डेटासँग मैले काम गर्नको लागि चाहिँ वेब पेज युआई एलिमेन्ट्स भनेको छ। यसको लागि चाहिँ मैले डेटामा चल्ने हो भनेदेखि सो दिस इज द थिङ। यहाँ मैले डेटा भन्ने छ, यो डेटा भन्नेमा भएको कन्ट्रोल चाहिँ मैले ल्याउँछु कि। यसरी चाहिँ आयो। यसलाई मैले अब कसरी देखाउने
अटो फर्मेट गर्दाखेरि मैले स्टाइलहरू चुज गर्न सक्छु स्टिल यो अब कलर्सहरू यु क्यान अगेन चेन्ज है कस्तो मनपर्छ अप्लाई गरिदियो यसरी चलाउनु चाहिँ सकिन्छ ठिक छ है ओके ल नेक्स्ट वान चाहिँ अब क्लाइन्ट स्क्रिप्ट क्लाइन्ट फ्रेमवर्क भनेको चाहिँ यो भनेको सिम्पली मैले जेएसहरू चाहिँ लेख्नको लागि उसले एउटा छुट्याइ नै दिएको छ होइन जेएस भन्ने यहाँ स्क्रिप्ट भन्ने छ स्क्रिप्ट भन्ने भित्र यो जेएसहरू छ कि स्टिल अब मेरो आफ्नो युजर डिफाइन्ड जेएसहरू पनि मैले राख्नु पऱ्यो भने बनाउन सक्छु होइन त्यही कुरा बनाएर एजाक्सको लागि पनि अलरेडी उसले दिइसकेको छ मेरो एडिसनल कोडहरू मैले लेख्दै अथवा यो जेएसहरूलाई इन्क्लुड गरिकन मैले चल्न चाहिँ सक्छु है सो दिस इज सिम्पल राउटिङ भनेर भन्यो स्टेट म्यानेजमेन्ट भनेर भन्यो स्टेट म्यानेजमेन्टको लागि त हामीले केही कोडहरू लेख्नुपर्छ स्टिल उसले अब स्टेट म्यानेज गर्नको लागि होइन मैले ड्रपडाउनमा कुनै भ्यालु सेलेक्ट गरेँ त्यो भ्यालु चाहिँ मैले सेन्ड गरेँ भने त्यो ड्रपडाउनको इनमा होस् अथवा कुनै पनि टेक्स्ट फिल्डको इनमा चाहिँ उसले मेन्टेन गरिदिन्छ भन्नु खोजेको नेक्स्ट वान राउटिङको कुरा चाहिँ अब एकचोटि हेरौँ फर द राउटिङ यहाँ राउट्स डट कन्फिग भन्ने छ अब यहाँ चाहिँ अब हामी लेख्दै जान सक्छौँ है कुन चाहिँ पेजलाई चाहिँ मेरो स्टार्ट पेज गर्ने भन्ने किसिमले यु क्यान डिफाइन दिस अब यहाँ एप स्टार्टमा कुन कुन चाहिन्छ जेएस फाइलहरू सबै उसले लोड गरेको छ ओके सो दिस इज अबाउट राउटिङ नेक्स्ट वान अब स्टेट म्यानेजमेन्टको कुरा भयो नेक्स्ट इज सेक्युरिटी फर द सेक्युरिटी अल्सो वी निड टु राइट सम कोड ओके सो फर दिस अब सेक्युरिटीको लागि उसले नेम स्पेस क्लासेसहरू अलरेडी बनाइदिएको छ त्यो क्लासेसको हामीले मेथडहरू चाहिँ युज गर्नु पर्यो र एप्रोप्रिएट प्यारामिटर्सहरू चाहिँ पास गर्नु पर्यो नेक्स्ट वान इज अबाउट पर्फर्मेन्सको कुरा छ पर्फर्मेन्स भन्न साथ यो वेब फर्म कन्ट्रोल इज डिजाइन इन सच अ वे होइन जुनले चाहिँ प्रोसेसिङमा पनि राम्रोसँग गरिदिन्छ स्टेटहरू म्यानेज गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ सिम्पल वेबाट गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ सजिलै गर्न सकिन्छ नेक्स्ट वान इज डेटा एक्सेस र डेटा इन मेमोरी डेटा हामीले चाहिँ चल्नु पर्यो भनेदेखि पनि इजिली हामी एक्सेस गर्न सक्छौँ नेक्स्ट वान भनेको एप्लिकेसनलाई मैले सिम्पल वेबाट कन्फिगर गर्न सक्छु द्याट इज वेब डट कन्फिग भन्ने फाइल छ त्यहाँ मैले लेख्न सक्छु एन्ड मोर थिङ इज लोडिङ अफ यर प्रोजेक्ट एन्ड इफिसियन्ट वे अफ कोडिङ प्र्याक्टिस यु क्यान डु विथ दिस ASP.NET भन्नु खोजेको भयो अहिले नेक्स्ट वान इज इन्टरनलाइजेसन भनेको छ जस्तै कुनै रिसोर्स लोकल रिसोर्स छ अथवा कुनै मलाई ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नु पर्यो कुनै डेट एन्ड टाइम चाहिँ मैले लोकल सेटिङ लिनु पर्यो होइन सर्भर मेरो चाहिँ कतै होला तर मलाई टाइम जोन नेपालको चाहियो भनेदेखि चाहिँ त्यो किसिमको कुरा त्यो किसिमको सेटिङ्स इज यु क्यान रेफर एज इन्टरनलाइजेसन है So with this, it's really easy. This class will end in 10 minutes. This class will end in 10 minutes. Hello. यो के हो यो अर्कै नम्बरबाट आवाज आएको जस्तो भन्दै हो अलर्ट दिएको छ अलर्ट सिस्टम यो के आएको नम्बर एउटा आएको थियो हैन अलर्ट सिस्टम हो सर त्यो 10 मिनेट बाँकी छ क्लास सिक्दिनलाई भनेर त्यो ए मैले राम्रोसँग सुनिन त्यसो भए हजुर 10 मिनेट भित्र सकिन्छ सर आफै हुन्छ क्या ए डिस्कनेक्ट हुन्छ हजुर अनि फेरि जोइन गर्ने हो कि कस्तो हो के हुन्छ क्लासै सकियो अरे क्लास यो क्लास सक्यो त्यसपछि अर्को क्लासको लागि अर्को क्लासरुम जोइन गर्ने त्यो रिमाइन्डर दिएको भयो त्यसो ठिकै छ ल ओके डिबगिङ र एरर ह्यान्डलिङ भनेको छ हैन डिबगिङ एरर ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ वी क्यान डु विथ एक्सेप्सन ह्यान्डलिङको उसले क्लासेसहरू दिएको छ हैन स्टिल हामी राइट कोड लेख्दा लेख्दै पनि उसले मतलब कम्पाइल टाइमको एरर पनि दिन्छ एट द टाइम मैले लेख्दै जाँदाखेरिको कुराहरू पनि उसले देखाउँछ यही कुरा भन्न खोजेको भयो सो बेस्ट थिङ विथ द एरर ह्यान्डलिङ भनेको चाहिँ हामीले एक्सेप्सन ह्यान्डलिङकै कुराहरू क्लासेसहरू चाहिँ हामीले चलाउनु पर्छ नेक्स्ट वान भनेको अब हामीले एप्लिकेसनहरू बनायौँ होइन सबै कुरा अब केही फिचर्सहरू हामीले चाहिने किसिमको हामीले युज गरौँ एन्ड द लास्ट वान भनेको चाहिँ बनाइसकेको कुरालाई चाहिँ डिप्लोय गर्ने हो होइन डिप्लोय गर्नको लागि सो मेनी थिङ्स सो
सो डिप्लोय गर्नको लागि विथ द हेल्प अफ दिस भिजुअल स्टुडियो हामी डेभलप गर्न प्लस डिप्लोय गर्नको लागि पनि युज गर्न सक्छौँ है नेक्स्ट वान इज एजुर आइएएस सो दिस टुल्स वी क्यान युज टु डिप्लोय एन्ड होस्ट आवर एप्लिकेसन भनेर चाहिँ भन्न खोजेको भयो सो विथ दिस ओके फर्स्ट वेब फर्म्स प्रोजेक्ट भन्ने चाहिँ हामीले अब बनाएर पनि हेऱ्यौँ कन्ट्रोल्सहरू ड्र्याग एन्ड ड्रप पनि गरेर हेऱ्यौँ होइन सो स्टिल सम फ्यु थिङ्स वी क्यान डु विथ दिस ओके वेब फर्म्स प्रोजेक्टमा चाहिँ अनि हामीले एटेन्डेन्स चाहिँ अब केमा लिने फ्युज क्लासरुममै लिने हो के हुन्छ सर जोइन हुनासाथ हुन्छ हामी जोइन हुनासाथ एटेन्डेन्स भइसक्छ ए भनेपछि केही गर्नै परेन है हजुर सर ओके ल सपोज अब हामी कुनै पेजमा बसौँ हामी कन्ट्याक्ट पेजमा छौँ नट नेसेसरी अब उसकै पेज चलाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन मैले उसको पेजलाई चाहिँ लिइनँ होइन इन्डिपेन्डेन्ट पेज बनाउनु मन छ भन्दाखेरि पनि मैले बनाउन सक्छु उसको मास्टर पेजमा रिलेट गर्ने भयो भने मैले बनाउन सक्छु यो चोइस फोल्डर स्ट्रक्चरमा जाने कि कसरी जाने मैले अहिलेलाई बाहिरै फाइल राखिदिएँ सो दिस इज माई लेट्स से वेब फर्म भनेर मैले यसरी राखिदिएँ वेब फर्म 1 भयो ठिकै छ केही छैन मेरो वेब फर्म 1 आयो है यो मेरो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट पेज मैले मास्टर पेज युज गरिनँ कि अब मैले मास्टर पेज युज गरेँ भनेदेखि यस्तो हुन्छ एड गरेँ मैले यहाँ चाहिँ न्यू आइटम्स गर्छु म है न्यू आइटम्स गर्दाखेरि मैले वेब फर्म्स विथ मास्टर पेज भनेर लिएँ मैले वेब फर्म 2 विथ नाम जे राखे पनि हुन्छ अहिले सजिलोको लागि मास्टर पेज कुन चुज गर्ने त है अझ मोबाइलको लागि पनि छुट्टै मास्टर पेज लोड गराउनु भयो यसमा मैले लेखेर गर्न पनि सक्छु अहिलेको लागि मैले वेबमै गएँ सो दिस इज द थिङ्स म डिजाइनमा गएँ भने मेरो चाहिँ यहाँ आइसक्यो यहाँ मात्र मैले लेख्दै जान्छु सो दिस इज द डिफरेन्स है मैले मास्टर पेजको लेआउट पनि पाउँछु कि यहाँबाट चाहिँ अब यहाँबाट मलाई अब सपोज केही लिन मन लाग्छ अथवा टेबल बनाउनु मन लाग्छ भनेदेखि यु क्यान जस्ट गो विथ टेबल इन्सर्ट 2x2 कोलमको मैले लिएँ है 100 पिक्सल या चोइस पनि कतिको राख्ने यो ल्यायो मैले स्टिल अब मैले यहाँ कोडबाट पनि चलाउन सक्छु 400% भयो यो 400 पिक्सल मैले गर्न खोजेको है यसरी मैले ताने भन्दैन पनि यिनै इफेक्ट चाहिँ हुन्छ यो फर्स्ट रोलाई चाहिँ मलाई फिक्स गर्नु मन छ भन्दिन सिम्पल एचटीएमएल मा हामीले जे गर्दै आएको छ त्यही नै हो विथ इक्वल्स टु सपोज 150 पिक्सल भनेर मैले राख्थे ल मेरो यो चाहिँ फिक्स्ड भयो मैले यसलाई चाहिँ चलाउन पनि सक्छु This class will end in 5 minutes. This class will end in 5 minutes. यो त एकदम डिस्टर्बिङ रहेछ नि त यो भन्ने चाहिँ हैन यसरी चाहिँ मैले राख्न सक्छु ठीक छ है अब यहाँ एउटा मलाई सपोज बटन मन लाग्छ भने बटन राख्न सक्छु अहिलेको लागि चाहिँ म के गर्छु भने टेक्स्ट फिल्डहरु ल्याउँछु यहाँ राखे मैले फेरि अर्को टेक्स्ट फिल्ड एड्रेसको लागि अब जेन्डरको लागि चाहिँ मलाई रेडियो बटन चाहिँ चाहियो हैन रेडियो बटन भनेको आर मा जाउँ यो एउटा रेडियो बटन अर्को एउटा रेडियो बटन मैले राख्थे हबीजको लागि मलाई चेक बक्स चाहिन्छ चेक बक्स एउटा दुईवटा मैले तीनवटा चाहिँ राखे है यसरी स्टिल मलाई अब विथ अलिकति बढाउनु मन छ जस्तो छ भने चाहिँ मैले यो विथमा चल्न सक्छु अथवा यो ताने भन्दा नि यो आफैले मलाई म्यानेज गरिदिन्छ बेटर चाहिँ मैले यसलाई माथि सीएसएस मा लेख्नु नै राम्रो माने है सो दिस इज 512 भनेर मैले बनाइदिएँ ठीक छ माथि अट्यो ठ्याक्कै स्टिल अब मलाई चाहिँ अलिकति बढी जस्तो चाहिन्छ जस्तो लाग्छ भने वी क्यान इन्क्रिज दिस भ्याल्यु ल 612 जति मैले राखेँ
है। अब यसको नाम आफूलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने यो चोइस मैले चाहिँ यहाँ यसलाई txt नेम भनेर राखिदिन्छु, यसलाई चाहिँ txt एड्रेस भनेर राखिदिन्छु। यसको नाम चाहिँ RDO मेल भनेर राखेँ। यसको नाम चाहिँ RDO फिमेल भनेर राखिदिएँ है। अब यो टेक्स्ट पनि मलाई चेन्ज गर्नु मन छ भने यो टेक्स्टलाई पनि मैले चेन्ज गर्न सक्छु। A to Z गरेँ मैले। टेक्स्टमा चाहिँ अब मेल अब यो ग्रुप नेम चाहिँ हामीले एउटै राख्नुपर्छ। ग्रुप नेम भनेको जेन्डर भनेर राख्नु, होइन भने मैले दुईटै भ्यालु यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्न दिन्छ। ग्रुप नेम दुईटैको ग्रुप नेम चाहिँ एउटै हो भनेर मैले स्पेसिफाई गरिदिएँ। टेक्स्ट इज यो ओके फिमेल भनेर राख्थेँ। दिस वान चेकबक्सको लागि चाहिँ CHK मेल भनेर मैले बनाएँ। सरी CHK बिजमा छ होइन, हामी CHK ट्राभलिङ भनौँ। This class will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. CHK मुभिज भन्थ्यो है। अब त्यस्तै मलाई भ्यालु पनि चेन्ज गर्नु मन छ भनेदेखि चाहिँ मुभिज भनेर राख्नु मिल्यो। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ रिडिङ भनौँ ल। CHK रिडिङ भन्दै है, यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ। यसलाई चाहिँ अब ल ट्राभलिङ देन बटन चाहिँ मैले राखिदिएँ एउटा बटन। ठिक छ है, यसरी हामीले चाहिँ अपरेट गर्न चाहिँ सक्छौँ। ल बटन क्लिक गर्दा के गराउनु भन्ने चाहिँ अब इभेन्ट ह्यान्डलिङको कोड चाहिँ लेख्नु पर्यो, जुन चाहिँ अब C# मा चाहिँ हामी लेख्छौँ। मेबी सेभ क्लिक वाट एभर यु लाइक है। यो चाहिँ अब BTN सेभ जे भने पनि हुन्छ, अथवा BTN चेक। ल मैले सबै कुरा यो कोडमा गएर चाहिँ लेख्छु कि। ठिक छ, यहाँभित्र चाहिँ लेख्नु पर्यो। डेटा एक्सेस गर्ने लेख्ने चाहिँ सबै अब यतातिर चाहिँ हुन्छ। ल यतिसम्म अब आफूहरूले एकचोटि ट्राई गरौँ। नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ फर्मबाट डेटाहरू कसरी रिड गर्ने एउटा बेसिक कुराहरू हामी गर्छौँ है।